as appa amma, as adults, we are ourselves வெக்கமா ஷையா நாங்களுக்கே சொல்ல முடியாது. அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் எனி செக்ஸ் கிட்ட, எனி ஃபீமேல் ஆர் மேல், எனி ஜெண்டர் கிட்ட தட் அடல்ட் கேன் ஸ்பீக். நோ அடல்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ வேர் டஸ் த சைல்டு கோ? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. அது தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் ஆகலாம். If we believe that if we don't talk about it, it will never happen. That is the wrong approach to take. But we have to teach them what is the correct way of having sex. After what age is it best for you? Hello viewers, நான் Sunita Menon, psychotherapist, specialized in cognitive behavioral therapy and sex therapy. Sex education ரொம்ப பேர் கேட்டிருக்கு. வாட் இஸ் செக்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் செக்ஸ் எஜுகேஷன் எந்த ஏஜில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பசங்க கூட. செக்ஸ் எஜுகேஷன் ரொம்ப ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் இல்லை. ஐ ப்ரிஃபர் டு சே கிரியேட்டிங் செக்ஸ் அவேர்னஸ், டாக்கிங் டு சில்ட்ரன் அபவுட் செக்ஸ். I prefer to say it like that. It sounds more informal. Sex education class எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் நான் உட்காந்து பேசுது ஃபார்மல் டோன் வரும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் சொன்னால். ரொம்ப பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கு, எந்த ஏஜில் நான் என் பசங்கக்கிட்ட செக்ஸ் பற்றி பேசணும். அப்படி ஏஜ் ஒன்றுமே இல்லை. இட் கேன் the most important thing is உங்கள் குழந்தை உங்ககிட்ட கொஸ்டின் செக்ஸ் பற்றி கேட்டால் that is the correct time for you to answer the child. That அந்த கொஸ்டின் குழந்தைகிட்டேருந்து ஃபஸ்ட்டு 2 இயர்ஸ்லேயும் வரலாம், 20 இயர்ஸ்லேயும் வரலாம், ஈவன் 40 இயர்ஸில் வரலாம். ஸோ வென் உங்கள் சைல்டு உங்ககிட்ட ஒரு செக்ஸ் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் that is the correct time to talk sex. ஆனால் நாங்கள் கண்டிப்பாக ரிமெம்பர் பண்ணணும், அதை பசங்க கொஸ்டின் கேட்டால் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கொடுத்தா போதும். இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட் கொடுக்கறதுக்கு நீடே இல்லை. ஏன்னா வி மஸ்ட் ரிமெம்பர் சில்ட்ரன் பெரிய கொஸ்டின் கேட்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த நாங்கள் பெரிய ஆன்சர் கொடுத்தா அவங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுற பிரெயின் கெப்பாசிட்டி இல்லை. அப்போ அவங்க கொஸ்டினுக்கு நாங்கள் சிம்பிளாக கரெக்ட் டு த பாயிண்ட் ஆன்சர் கொடுத்தா போதும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வுட் பி, உங்கள் குழந்தை உங்ககிட்ட வந்து கேட்டால் வை டூ லேடிஸ் ஹாவ் பிரெஸ்ட்? ரொம்ப கிட்ஸ் வில் ஆஸ்க் தட் கொஸ்டின். பிகாஸ் அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியும் மேல் அண்ட் ஃபீமேலில். ஃபீமேல்ஸ் பிரெஸ்ட் பார்க்க முடியும், மேல்ஸில் பெஸ்ட் பார்க்க முடியாது. ஸோ ரொம்ப பசங்க வந்துட்டு அம்மா அப்பா கிட்ட கேட்கும் வை டூ ஃபீமேல்ஸ் ஹாவ் பிரெஸ்ட்? சிம்பிள் கொஸ்டின், நாங்கள் சிம்பிள் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். தட் breasts are needed because when the female has a baby, அந்த பேபிக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு லைக் அனிமல் கிங்டம்ல. அப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா, சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா போதும், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். ஆனால் தட் இஸ் செக்ஸ் எஜுகேஷன். நாங்கள் we are creating awareness in the child that the breasts have a reason. குழந்தை வந்துட்டு உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்டால் what kind of answer you can give. நாங்கள் ரொம்ப தப்பு ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when we are நாங்கள் பசங்களுக்கு பாடி பார்ட்ஸ் பற்றி அவேர்னஸ் கொடுத்தா, நாங்கள் சில்ட்ரன் பாடி பார்ட்ஸ் we teach them. அப்போ நாங்கள் சொல்வோம் these are eyes, nose, ஃபிங்கர்ஸ், எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் கரெக்டாக பாடி பார்ட் சொல்லி கொடுப்போம். ஆனால் when it comes to vagina, when it comes to penis, when it comes to scrotum, அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் நிக் நேம் கொடுப்போம். கரெக்டாக we want say this is a penis, this is a scrotum, this is a vagina நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். ஏதாவது நாங்கள் சைல்டிஷாக நிக் நேம் ஏதாவது கொடுத்துட்டுட்டா. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் as if as அப்பா அம்மா, as adults, we are ourselves வெக்கமா ஷையா நாங்களுக்கே சொல்ல முடியாது அந்த கரெக்ட் வேர்ட் ஃபார் தட் பாடி பார்ட். அப்போ வாட் இஸ் த மெசேஜ்? குழந்தைக்கு மெசேஜ் என்ன? ஓ இதில் என்னமோ சீக்ரெட்டாக இருக்குது, இதில் என்னமோ பேடாக இருக்குது, ஓ இதில் என்னமோ ஷையாக இருக்கிற விசேஷம் இருக்குது. அப்போது த சைல்டு ஆல்சோ இந்த பாடி பார்ட்ஸ் பற்றி இந்த பெட் நேம் நிக் நேமில் தான் he grows up knowing.
that is a mistake as parents நாங்க பண்றோம். Beginningலே நாங்க correct body part பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். So it can start as early as even 2 years or even 1 year, where we give children correct information. அவ்வளோ கொடுத்தா போதும். ரொம்ப பேர் கேட்டிருக்கு, கேர்ள்ஸுக்கு when we talk about sex, or to boys when we talk about sex, female தான் கேர்ள்ஸுக்கு செக்ஸ் பற்றி சொல்லி கொடுக்கணுமா, மேல் தான் பாய்ஸுக்கு செக்ஸ் பற்றி சொல்லி கொடுக்கணுமா? அப்படி ஒன்றுமே இல்லை. Actually, it depends on the level of comfort of the adult. We blame the children. Oh, girls will feel more comfortable talking to a female. Boys will be more comfortable talking to a male. Adille. Actually, the female who is talking to the girls or the male who is talking to the boys, it depends on their level of comfort. Avanga comfortable ah irunda any sex kitte, any female or male, any gender kitte, that adult can speak. It's the level of comfort. It's the ability to build a bond and to talk. I mean, for example, na female, I'm a sex therapist. Ana நான் என் மேல் கிளைண்ட்ஸ் கிட்டேயும் நான் என் ஃபீமேல் கிளைண்ட்ஸ் கிட்டே நான் இது தான் சொல்கிறோம். நீங்கள் செக்ஸ் தெரபிஸ்ட் கிட்ட வந்தால் செக்ஸ் தெரபிஸ்டோட ஜெண்டர் பார்க்காதீங்க. I am a sex therapist. That is the professional garb I wear. You don't look at the gender of your sex therapist. Sex education schools எல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுக்கும். I think if I remember right, 8th or 9th standard, I think it is compulsory. ஆனால் அப்படி பார்த்தா செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ஸில் கொடுக்கறது is all about reproductive system. So compulsoryயாக all girls, all boys at I think 13 years of age have to go in the sex education classல. பயாலஜிலேயும் reproductive system chapter இருக்கு. ஆனால் செக்ஸ் சொன்னால் it is about reproduction. So அந்த கிளாஸில் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் பற்றி எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கும். ஆனால் செக்ஸ் இஸ் நாட் ஃபார் ப்ரோக்ரியேஷன் அலோன். அங்கே we are giving misinformation to the children, where we tell them that sex is performed or sex happens when you have to make babies. That is not true. I mean, our lifetime maybe we will have sex 5 or 6 times to make 1 or 2 babies. But rest of our life, we are having sex for pleasure. We are having sex for recreation. And sex for pleasure, sex for recreation, petty sex education, நாங்கள் யங் சில்ட்ரனுக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காது. ஃபார் டீனேஜர்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ். அண்ட் அது ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா we have to inform them about how when sex is had for pleasure, sex is had for recreation, ரொம்ப big problems இருக்கு, right? We have to make them aware of it. One is contraception, so that we don't have unwanted pregnancies. Contraception, so that we don't pass on STDs, HIV and sexually transmitted diseases. And the information and the knowledge, so that they take precautions. அதெல்லாம் கொடுக்கணும். And all this comes only in sex education. The other thing would be pornography. Other thing is sexual abuse. இதெல்லாம் பற்றி நாங்கள் பேசலைன்னா, அந்த டைமில் செக்ஸ் எஜுகேஷன் கிளாஸில் பேசலைன்னா எப்போ நாங்கள் பேச போகிறோம்? பேரண்ட்ஸ் திங்க் ஸ்கூலில் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கும், ஸ்கூலில் தே திங்க் பேரண்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கும், அண்ட் ஃபைனலி சைல்டு தான் சஃபர் பண்ணோம். ஏன்னா சைல்டுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. பேரண்ட் நோ அடல்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ வேர் டஸ் த சைல்டு கோ? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. அது தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் ஆகலாம். எல்லாட்டும் இன்டர்நெட் கூகுள் போனால் பயமாக இருக்கும். அவங்க அங்கே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு எக்ஸாஜரேட் பண்ணிவிட்டு கெட்டாஸ்ட்ரஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ எல்லாம் கூகுளில் போடும். ஸோ திஸ் either it can make the child overconfident or it can make the child underconfident and afraid about sex. So sex best for an adult, whether it is in school or whether it is at home or it is some trusted adult friend, in the information எல்லாம் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். Not reproduction alone. There are more important things that நாங்கள் பசங்களுக்கு செக்ஸ் எஜுகேஷனில் சொல்லி கொடுக்கணும். How to say a no, how to take a no, all of this, not just good touch and bad touch. Very common myth ஒன்று இருக்குது. அது நாங்கள் பசங்க கிட்ட செக்ஸ் பற்றி பேசினா அந்த நாலேஜ் பசங்களுக்கு வந்தால் தென் பசங்க கண்டிப்பாக போயிட்டு
எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம், கண்டிப்பாக போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். அப்போது நாங்கள் செக்ஸ் பற்றி பேசக்கூடாது. ஏன்னா பிகாஸ் தென் தே வில் பிகம் aware of sex and then they will want to go and explore and experiment. அப்போது we prefer to avoid talking about sex. They're like putting like an ostrich with the head in the sand. If we believe that if we don't talk about it, it will never happen. That is the wrong approach to take. ஸோ நாங்கள் கண்டிப்பாக பயம் வேணாம் தட் நாங்கள் பசங்கக்கிட்ட செக்ஸ் பற்றி பேசினா அவங்க அட்வென்ச்சரஸ் ஆகிடும், அப்புறம் போயிட்டு செக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். சில டைமில் நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் கூடி பசங்க போயிட்டு they might get into some trouble, some negative experience, maybe an unwanted pregnancy for instance, or maybe அவங்க pornography நீங்கள் அவங்க ஃபோனில் செக்ஸ்டிங் செக்ஸ் சாட்ஸ் பார்க்கலாம், நியூட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கலாம், இல்லாட்டா in their history browsing history அவங்க pornographic சைட்ஸுக்கு போயிருக்கு. So all of these I mean by தப்பா if they have done something. As a therapist நான் இது சொல்லுவோம், இப்படி ஏதாவது நடந்தால் this is a teaching moment. We should use this in a positive way because we should pick this topic and speak to our children about it. It is very important. Like for instance, one example நான் கொடுக்குறேன். அந்த பசங்க pornography is a big problem, but as a sex therapist I will say this: pornography is not a negative thing. No matter எவ்வளோ ரூல்ஸ் போட்டாலும் எவ்வளோ லாக்ஸ் போட்டாலும் pornography is freely available on the internet. Everybody from any age has access to pornography. So trying to stop them from viewing pornography is an impossible task. So let us not focus. This is like saying sex is bad, so abstain from sex till marriage. No, அது தப்பு. Sex, everybody will want to try sex, but we have to teach them what is the correct way of having sex, after what age is it best for you mentally and physically, and the age when you are more of an adult, that you should experiment with this. If you do decide to have sex, என்னெல்லாம் precautions எடுக்கணும் about the use of condoms, safe sex, safe for sex. So instead of saying abstain from sex, we give them certain do's and don'ts if you decided to practice sex. So also pornography. Instead of telling children, illa pornography paaka koodadu, bad, idu adu, instead of that, naanga konja rules kodukano. We call it porn literacy. In sex therapy we teach porn literacy. Adu sonna what is good porn, what is bad porn. Good porn sonna ethical porn. Ethical porn sonna it is a paid website. We must encourage our children that when they become adults, you watch pornography, nothing wrong adile, ana please visit a website where you pay for it. That is called ethical porn. That is also an industry on its own, and when we subscribe to the channel, we are supporting the people who work in that industry. Ana nanga unethical porn, free porn பார்த்தா we are exploiting a lot of people, and a lot of people who are involved in that unethical porn are being exploited by people who produce such things. So we can use this as a teaching moment where we teach porn literacy instead of telling children porn pakade, porn is bad, etc., etc.